Hello friends, welcome back to the channel English with Shyam sir. I hope you're all doing well and I hope that your preparation is absolutely going well. Remember my dear friends, every year thousands of students start their preparation for competitive exams. Lakhs of students apply for various exams. However, not everybody is going to be selected. Some get selected, some don't. What makes the difference is number one, consistent preparation. Number two, getting the right knowledge, taking the right guidance. However, you have seen the thumbnail of the video, that is how to study vocabulary from the newspaper, that is how to read newspaper. I will very precisely tell you the procedure. Whatever I'm going to tell you now may be known to most of you, కానీ కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఒక రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ లాగా చేయలేదు, ఎవరికైతే న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి, న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు చదవాలి, న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి లాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయో, అసలు ఈ ఏరియాలో ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా ఫోకస్ చేయలేదో వారి కోసమే ఈ వీడియో. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈ టాపిక్ మీద లెక్చర్ ఇవ్వబోను, డైరెక్ట్గా ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను. అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ ఓన్లీ ట్రై టు గివ్ యూ ఎన్ ఐడియా, but the work is yours, the responsibility is yours, because the aspiration is yours. My dear friends, నేను ఏం చేశానంటే, you are watching on the screen today's newspaper, that is May 10th newspaper, and we are on the page number 7, my dear friends. We are on the page number 7. We are on the page number 7, my dear friends. మీకు ఇది తెలిసే ఉంటుంది, there is a beautiful column that comes on page number 7 called OPED, where you will have wonderful articles. And now on the page number 7, I have chosen an article. So step number 1 is open the newspaper, have a glance at various articles, choose one article. Now how do you choose an article is absolutely your personal choice. You can choose an article that you're comfortable to read. You can choose an article that you have some idea about. మీకు కొంచెం ఐడియా ఉన్న ఆర్టికల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, కొంచెం తెలిసిన ఆర్టికల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఆర్టికల్ చదవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కొన్ని ఆర్టికల్స్ మనం చదివినప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ చదవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ మనకు వస్తుంది. అలా మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించే ఆర్టికల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏ ఆర్టికల్ అయినా పర్వాలేదు, అది ఎడిటోరియలే అవ్వాలని లేదు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఓన్లీ ఎడిటోరియల్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. నా స్టెప్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ నేను చూస్ చేసుకున్న ఆర్టికల్ చూడండి, ఫైటింగ్ గ్రాఫ్ట్ చార్జెస్ ఇన్ కర్ణాటక. సో ఐ హ్యావ్ చూజన్ అన్ ఆర్టికల్ దట్ టాక్స్ అబౌట్ ఫైటింగ్ గ్రాఫ్ట్ చార్జెస్ ఇన్ కర్ణాటక. చూడండి ఏమన్నారు, ద బీజేపీ గవర్నమెంట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ beleaguered by corruption scams is struggling to shake off the stain on its image. ఇమేజ్ అంటే తనకున్న రెప్యుటేషన్, స్టెయిన్ అంటే మరక. సో బీజేపీకి తనకున్న ఇమేజ్ మీద ఏదైతే స్టెయిన్ పడిందో, మరక పడిందో, దాన్ని షేక్ ఆఫ్ చేయడానికి స్ట్రగుల్ అవుతోంది. సో ఎక్కడో మనకి అర్థమైంది, కర్ణాటక అన్నాడు, ఫైటింగ్ అన్నాడు, గ్రాఫ్ట్ చార్జెస్ అన్నాడు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గ్రాఫ్ట్ చార్జెస్ అన్నాడు, షేక్ ఆఫ్ ద స్టెయిన్ ఆన్ ఇట్స్ ఇమేజ్ అన్నాడు, బీజేపీ గవర్నమెంట్ అన్నాడు. ఇది స్టెప్ నెంబర్ 2. అంటే హెడ్లైన్స్ చదివితే కొంచెం ఐడియా తెచ్చుకోవాలి, హెడ్లైన్స్ అలాగే సబ్ హెడ్లైన్స్ చదవాలి. యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఇట్ టాకింగ్ అబౌట్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ అంట. సో పాయింట్ నెంబర్ 1, చూజ్ అన్ ఆర్టికల్. పాయింట్ నెంబర్ 2, that's step number 2, read the headlines and sub headlines to get the context of what he is talking about. ఇప్పుడు అసలైన ఆట ఆరంభం అవుతుంది. The real game begins now. ఏ ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడైనా కూడా బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ఆర్టికల్ అర్థం కావడానికి వొకాబులరీ తెలియాలి. వొకాబులరీ తెలియకుండా ఆర్టికల్ పూర్తిగా అర్థం అవ్వదు, కొంచెం అర్థమవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద స్టెప్ నెంబర్ 3, దట్ ఈస్ when you start reading the article, you focus basically on the vocabulary. Don't try to understand immediately.
దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద బిగినర్స్, అంటే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ బిగినింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్న వారికి ఈ ప్రాసెస్. సో స్టెప్ నెంబర్ 3లో మనం ఆర్టికల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయము, కేవలం కాంటెక్స్ట్ మాత్రమే అర్థం చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మన ఆర్టికల్లోకి వెళ్తాం, కానీ ఆర్టికల్ మనం అర్థం చేసుకోము. మరి ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వొకాబులరీ మాత్రమే మనం అండర్లైన్ చేసుకుని సపరేట్ బుక్లో రాసుకోవాలి. సో whenever you read an article on the newspaper, don't forget to have a pen or pencil in your hand, which is very important. ఇప్పుడు చూద్దామా, చూడండి, బెలీ గర్డ్ అనే ఒక వొకాబులరీ వచ్చింది, రైట్? దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటాము, మన వొకాబులరీ బుక్లో దాన్ని రాసుకోవాలి. అలాగే షేక్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్ వచ్చింది, దాన్ని మన బుక్లో రాసుకోవాలి. సో నేను మీకు ఇప్పుడు వీటి మీనింగ్స్ చెప్పను, నేను వీటిని పరిచయం మాత్రమే చేస్తాను. నేను ముందే చెప్పాను, ద వర్క్ ఈజ్ యువర్స్, ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ యువర్స్. ఓకే, ఐఎమ్ ఓన్లీ గివింగ్ యూ ది ఐడియా, ది అవేర్నెస్. సో మనం చూద్దాము ఈ ఆర్టికల్లో అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ వచ్చాయేమో చూద్దాం. సో వొకాబులరీ నెంబర్ 1 వచ్చి బెలీ గర్డ్, వొకాబులరీ నెంబర్ 2 వచ్చి షేక్ ఆఫ్. మీకు స్టెయిన్ తెలిస్తే పర్వాలేదు, లేకపోతే అది కూడా రాసుకోవచ్చు, వొకాబులరీ 3గా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన ఆర్టికల్లోకి వెళ్దాము. చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మన ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు స్కాండిల్ అనే ఆర్టికల్, స్కాండిల్ అనే వొకాబులరీ మీకు తెలిస్తే పర్వాలేదు, లేకపోతే రాసుకోండి, అదే వొకాబులరీ నెంబర్ 4గా రాసుకోండి. Now when you start going through the article, there is a beautiful vocabulary called malpractice. If you have already an idea of this word, no issues. కానీ ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉంటాయి. నీకు నిజంగా ఆ వర్డ్ తెలుసని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? So don't come to a conclusion, don't be judgmental. If you're 100% sure of the word, then no issues. But if you have slight confusion about the meaning of any word, write the word in your vocabulary book. But I am writing this word, okay? This is vocabulary number 4. I am writing vocabulary number 4. Now the best part of reading an article is you will find the repetition of vocabulary, which will help us a lot. Okay, now my dear friends, see brazen. What is meant by brazen? That is vocabulary number 5, my dear friends. That is vocabulary number 5. Now you see here, my dear friends, on the heels, such a beautiful idiom. My dear friends, this is a fantastic, this is a beautiful idiom, my dear friends. So on the heels is a beautiful idiom. Idiom is nothing but again a part of vocabulary, my dear friends. On the heels, okay? Now if you see the next vocabulary, accused. Next vocabulary, accused. If you're 100% sure, then you write then you can leave it. But if you have any doubt, you can write it, because there are different words in legal language like accused, culprit, convict, and so on. So it's our responsibility to make sure whether we know the word 100% or not. And again, my dear friends, allegation. If you're 100% sure, then no issues. If not, write the word allegations in your vocabulary notes. So kingpins. Kingpins is a very common word that we use in our day-to-day communication, my dear friends. What is kingpins? Kingpins ante ento chuddam. So like this, my dear friends, మీరు జస్ట్ వొకాబులరీ కోసం మాత్రమే ముందు ఆర్టికల్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చూడండి, colluded. What is meant by colluded? Colluded. So this is a very, very important process where, my dear friends, you just are actually collecting the words from the newspaper. It is a fun, it is interesting, it is a game, it is very, 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 enlightening, and you will enjoy the process of collecting the words from the newspaper. Underline the words and now write the words in the separate book. So probe, chudandi, probe. Then deny, beautiful word, deny, my dear friends, deny. చూడండి, ప్రోబ్ అనే వర్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది. Now again you see the word credible, my dear friends. Again you see the word credible, my dear friends, credible. And now revealed is a common word, but still, if anybody doesn't know the meaning revealed, you can happily write the meaning of the word revealed, my dear friends, and so on. See, my dear friends, I have only tried to give you a basic idea of how this process of collecting vocabulary from the article can happen. So if you can do it every day, I am sure this will make a tremendous difference. See, there is a beautiful idiom here, my dear friends. See, there is a beautiful idiom here. Come under a cloud. Such a beautiful idiom. What is the meaning of come under a cloud?
What is the meaning of come under a cloud? What is the meaning of come under a cloud? Allegedly, the beautiful vocabulary, my dear friends. Allegedly. See, allegedly. What is the meaning of the vocabulary relent, my dear friends? What is the meaning of the vocabulary relent? So, like this, see such a beautiful vocabulary here. Thaw. THAW. If you see the line says, meanwhile, Mr. Bommai has not been able to bring a thaw. Bring a thaw. What is meant by bringing a thaw? What is meant by bringing a thaw? And again, you see this, my dear friends, frosty relationship. Frosty relationship. What is relationship? That everybody knows. But what is meant by frosty relationship? What kind of relationship it is? Is it beautiful relation or not a so good relation? What? And so on, my dear friends. See the beautiful vocabulary, bureaucracy. See the beautiful vocabulary, bureaucracy. And see this vocabulary, spruce up. How many beautiful words we have. I'm sure we have already crossed 15 plus or around 20 we have reached. That's enough. How much time has it taken for us to just underline the vocabulary, my dear friends? మనం ఈ ఆర్టికల్ చదువుతూ vocabulary underline చేసుకోవడానికి మనకి ఎంతసేపు పట్టింది? Hardly 10 minutes or somewhere lesser than that, around 10 minutes. This is the procedure to collect vocabulary from the newspaper. Now, what happens is, స్టెప్ నెంబర్ 3లో మనం వర్డ్స్ అన్ని రాసుకున్నాం. అప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 4కి వెళ్తాము. మనం రాసుకున్న వర్డ్స్కి సంబంధించిన మీనింగ్ని మనం ఇంటర్నెట్లో చూసి మీనింగ్ని రాసుకుంటాం. అప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 5, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ రీడ్ ద ఆర్టికల్. అప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు మీకు ఆర్టికల్ అర్థం అవ్వదు. మీకు ఆర్టికల్ అర్థం అవ్వకపోవడానికి మేజర్ రీజన్ vocabulary, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు అందులో ఉండే ఇడియమ్స్ మన ఇబ్బంది పెడతాయి. So quickly, before I wind up the video, I will recap the 5 steps how to read an article. Step number 1, choose an article. Step number 2, take a pen or a pencil. Now when you start, get the context, my dear friends. Read the headline or sub-headline, get the context. Now step number 3, have a pen or a pencil in your hand. Read the article, underline unknown vocabulary, difficult vocabulary that you are not aware of. Step number 4, write all the words, copy them and paste them in a separate vocabulary notes and get the meanings. And last step, read the article. Then you will tell me, Shyam sir, yes sir, it is very easy to read any article now. I am able to understand any article now. Again, it will take some time. Be patient. Rome is not built in a day. I hope everybody understood 5 tips how to read an article from the newspaper, especially English newspaper. Friends, the game is not over. In this video, I have bolded, I have highlighted some vocabulary. Now, I want you people to watch the video again, and not all the vocabulary, at least 5 vocabulary. I want you to send the word and the meaning in the comment section. I repeat, నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపించిన vocabularyలో అన్ని అవసరం లేదు, కానీ ఏవో ఒక 5 పదాలను మీరు మీనింగ్తో పాటుగా కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. వర్డ్ పెట్టాలి, మీనింగ్ పెట్టాలి. ఇక్కడి నుంచే మీ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఈ వీడియో నుంచే ప్రతిరోజు మీ యొక్క రీడింగ్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్, కలెక్టింగ్ ద vocabulary, అండర్స్టాండింగ్ ద ఆర్టికల్స్ అనే బ్యూటిఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. I will be waiting for your messages in the comment section. I want to see who will send me the message first with 5 words and beautiful meanings. If you have any further queries, message your doubts in the comment section. I will be definitely getting back to you in my next video. These are the 5 steps to read an article from the newspaper. I hope this session is useful. You can message your ideas as well. Good luck and all the best. Signing off, Shyam sir.